Today I'm speaking from the paradise, which is obviously Brazil, and this year is quite different than the others. I remember first time when I arrived to Brazil 6 years ago, and I flight here with one-way ticket, with all the promises that it's a paradise. This is like a mecca of all kite surfers and a perfect place to make progress on the water, especially freestyle. And yeah, it is. So imagine if you are in this paradise with constantly blowing wind and with perfect spots, with flat water and waves, kickers and everything, and you basically cannot kite. Maybe I can kite, but maybe a little, and but I shouldn't jump. Of course, if some of you know me better, I couldn't stop myself, and I did some sessions, but for example, I am really proud of myself that I could stop myself from kiting for like 4 days in a row, which is really long time, especially with this kind of conditions. But I had some thoughts that this is like a true torture for kite surfer. You know, you are in a paradise, you are in a kiteboarding community. You have your gear with you, you have a perfect wind and everything, and you cannot kite, and you cannot really use this. And you know, like for me, kiting without progress, without tricks, it's nothing really. I know that for some people it's really nice and everything, but I just really can't stop myself. And of course I went on the water and I did some tricks, and at everything what I did, it was like super easy. Very basic stuff and everything, and it was hard to enjoy. But anyway, I decided to come here because Brazil has some special place in my heart. A lot of things happened in the past, and a lot of different trips, like job trips, and also for myself, for my first World Cup event, also in Brazil. So I felt like something wants me here this year, and you know, it was completely different than before, but I'm going home with a lot of new thoughts, new perspective, new way of thinking, and it's because it was tough. I cried sometimes because it was really hard to look at the people who can fly, who can do loops and everything, who do progress, and I cannot do this, but I feel great because that's the thing. Like I feel really good on the board and I feel confident, but the thing is, like, I got some complication on the bone, and right after I coming from Brazil to Poland, I will have extra surgery. So I really hope that after the surgery everything will go well, because since very beginning I did everything from exercise part, diet, supplements and everything which I could to get on the board as soon as possible, which I did, but somehow I had a bad luck with the biology of my body and of bones that I need to stop for myself, and this is like a huge challenge for me because, as I said, like for me, kiteboarding without progress, it's really nothing. Like, it's not enjoyable, and yeah, that was quite a big challenge, and it demands a lot of patience. And I always thought that I am a patient person, but obviously now I think I am not patient. You know, I can be patient for somebody, but I am really impatient for myself. So if you ever been in an injury and think like how much time you should avoid some activity or something, it really matters actually. And of course, if you have a big passion, it will be hard. But if you have bigger goals, which I realize slowly what I have, it matters, and it just takes time. And at my age, I still have some, even if I sometimes tell that I'm old or too old to do something. So, yeah. Cheers from here, from paradise, non-kiting Martina. No więc jesteśmy w Brazylii, czyli raju dla wszystkich kitesurferów. No i przyjechałam
z wiadomością, że są pewne komplikacje na kości i nie mogę pływać za bardzo. Nie powinnam w ogóle, tak naprawdę. I naszły mnie takie przemyślenia, że to jest chyba jedna z najgorszych tortur dla kitesurfera, jeżeli jesteś w takim miejscu jak Brazylia i wieje codziennie i pływasz na naprawdę wybitnych spotach z flatem, z falą, z mocnym, silnym wiatrem i nie możesz pływać, a właściwie nie możesz skakać i nie możesz robić progresu. A odkąd przyjeżdżałam do Brazylii, zawsze chodziło tylko o to, bo pamiętam, jak 6 lat temu pierwszy raz przyjechałam do Brazylii, kupiłam bilet w jedną stronę z marzeniami, z obietnicami, że jest to mekka kitesurfingu, że tutaj zrobię największy progres i że to jest ten moment po prostu na trening. I naprawdę sobie, może niektórzy z Was nie wyobrażają, jak ciężko jest być na spocie codziennie, wychodzić z innymi na plażę, radzić im rady, prowadzić trening, patrzeć cały czas na to, być w tym, ale nie móc sobie poskakać i popróbować jakichś rzeczy. Oczywiście, jak to ja, nie byłam w stanie się powstrzymać i pływałam kilka razy. Natomiast jestem mega z siebie dumna, że nie pływałam na przykład 4 dni z rzędu, że potrafiłam się powstrzymać. I dzielę się z tym, bo cały proces kontuzji jest naprawdę trudny i to jest najtrudniejsza kontuzja, z którą się mierzę. I jak się okazuje, że nawet jak jest wszystko dobrze i ja robię wszystko, naprawdę wszystko, co mogę, żeby ta kość się zrastała dobrze, żeby odzyskiwać jak najszybciej siłę, żeby mobilność odzyskać, szybkość, wszystko, tak? Suplementy i tak dalej, a i tak się pojawiają później opinie od ortopedów, że jest jakaś komplikacja. Zdecydowałam się mimo wszystko przyjechać do tej Brazylii, bo jeszcze 1,5 dnia przed wylotem nie wiedziałam, szczerze mówiąc, czy polecę, czy nie. Ze względu właśnie na tą komplikację, ale przede wszystkim pogoda w Polsce nie zachęca o tej porze roku. Ale no jest to dla mnie na tyle specjalne miejsce w sercu, że chciałam tutaj być i chciałam też poświęcić uwagę innym na wodzie i po prostu jakby doświadczyć tego, co zwykle w Brazylii szukam. Ale szczerze, jest to naprawdę tortura i jakbym miała wybierać drugi raz, to chyba bym nie poleciała, bo po prostu no, tyle razy, ile mnie kusiło zrobić kite loopa, zrobić coś mocniejszego i na szczęście miałam tutaj kumpla, który mi cały czas to odradzał i mnie hamował i bardzo dobrze, bo mogłoby się to skończyć inaczej. W każdym razie, już kończąc ten trochę nudny pewnie wywód, wracam do Polski i idę od razu na kolejną dodatkową operację. Mam nadzieję, że po niej już wszystko wróci do normy w gojeniu i już później cały dalej proces przebiegnie bez problemu. Także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce na wodzie w pełnej formie.